Zombie apocalypse. Так, ну что ж, собственно, первую крупную стычку мы выжили, пережили, и, собственно, можно продолжать идти дальше. Ой, что там нам надо сделать? Вернуться к шарифу, нашему дорогому нанимателю. И еще, походу, делать что-то. Но перед этим я подберу все, что только можно. Благо, я как раз таки прокачал все, что только можно для взлома. I don't have time to talk to you, Jen. Показалось кто-то нужный. Так. Здесь, собственно, нет ни хрена. Так что бежим дальше. We need everyone on high alert. It's not only the pro-ogs who might want to get attacked, but the ones against them too. You're saying that pro-human activists might see this visit as treachery? I'm just saying anything is possible. So keep your eyes out. Этим вообще по барабану. Right. No one relaxes until Taggart and his officers are out. Access. Нормально. Быстро ломанул. What is everyone still doing here? What am I still doing here? Охренеть, я знаю, что ты тут делаешь. Так. Опа. Все, отлично. Так, нет, мне пока сюда не надо. Что-то одни кредиты. Кредиты мне не надо, спасибо. Вот побольше опыта я бы не отказался. Так, тут нету ничего. Обожаю такую фигню, когда дают опыт просто за то, что ты лазишь. Виски, кола, королева танцпола. Блин, я тут еще и хрен достану, да? Ну ладно, ничего страшного. Зачем мне здесь оружие? Access granted. Так. Здесь закончили. Уже на эту сторону. У этого охламона здесь ничего нет. Обидно. I don't know, but he's got a shitload of new coding to do. All the Так. Access grant. Вот и все. Да ё-моё. И чё получается? Таки только 3 штуки. Ладно, перца выкинем, нафиг они нужны. Я, по-моему, уже этот склад сломал. Так, а тут чё? А тут тоже есть что взломать. Access. Ой, еще батончики. Кто-то очень любит их кушать.
сбежать. Я знал, что это такой растяпа, что могу что-то заметить. Ну что поделать? Так вот я обалдую. Уж простите. Of course not. But it's still impressive to see him. I'm not saying the guy's my hero all of a sudden, but there's just something about Taggart that I found really mesmerizing. He's a big I know. This thing, I asked him if this was his first time in the world, and he started telling me Hero 6, the last game of the ALC. Access granted. You know, Офигеть. Rogers was spraying champagne everywhere. While he was telling me, Danny comes over and tries to ask him something. Нахрен коды доступа? Я лучше просто все буду ломать. Виски мне спасибо не надо. Everyone keeps calling superior. I'm sure Mussolini Вот was его polite е. too. Ага, вот ты мне тут еще поболтать. Без забол нафиг. What do you want? As much as I hate to admit it, I need your help. That signal you shut down in DRB territory. It's been active for almost a year. You're telling me someone outside this company has had access to our network since before the first attack? I've detected intrusions before and shut them down swiftly every time. But whoever designed this particular algorithm is good. Very good. You've told Sarif? See, here's the thing. The intrusions were possible because of a backdoor access into our security system that I never even knew existed. The one Sanders' team used to get inside our plant. I've worked here for 7 years, Jensen, and this is the first time I've seen that particular access route. David Sarif created it specifically to bypass the firewall. He's hiding something, and I think you should find out what it is. Why me? Because, as far as I can tell, Sarif created that access and was streaming a lot of data through it shortly after your ex-girlfriend suggested he hire you. Нормально. То есть, по ходу дела, у нас хотели скинуть всех собак. Вот сука. Хотя, мало ли, может, что-то подобного на самом деле. Access granted. Нахрен мне ваши коды доступа? Пум-пум-пум-пум. Так, здесь взломано. А, ну, всё, тут я уже был, можно спуститься вниз, там вроде еще офис такой. Не. Тут разве что белый офис. Так, я что-то не понял. Что там еще вдруг? Пу-пу-пум, пу-ру-пу-пу-пум. Так, этаж выше. Не понял. А это меня куда выведет? Странно. А. Сразу два главных задания в одном и того же. Это нормально. О. Так. Это что за хламончики? Excuse me. Mr. Jensen, isn't it? Sir, you have that charity dinner? In a moment, Isaiah. I was hoping I might run into you, Mr. Jensen. Bill Taggart. The founder of the Humanity Front. I know who you are. Yes. Yes, I imagine you do. As David Sarah's top security man, I imagine you have quite the file on me. But I assure you, Mr. Jensen, I am devastated by recent events. Really? I do not support what you and your company are doing to mankind. I believe it's extremely dangerous. But abolishing human enhancement technologies will only be achieved through legal means. I'll keep that in mind.
This is your first day back since the accident 6 months ago, isn't it? Sir, we have to go. What happened to me was no accident. Ah, my mistake. But it must have been stressful facing down a second incident so soon. I imagine it brought back all kinds of unpleasant memories. I appreciate your concern, Mr. Taggart, but it was nothing I couldn't handle. I'm a psychologist, Mr. Jensen. I know when a man is hiding behind words. The flesh may heal, but the mind is not always so resilient. You might want to keep that in mind. Now, if you'll be so kind as to excuse me. I'm curious about something, Mr. Taggart. What is it you hope to accomplish by coming here tonight? I would think that would be obvious. Your company has been viciously targeted. The violence and bloodshed that's occurred, it must be stopped. But I'm afraid it won't be until men of wisdom and understanding come to an agreement. About what? About the future, Mr. Jensen. This enhancement technology threatens to change the course of human evolution, to redefine what it even means to be human. You think governments can afford to let that go unregulated? You can't stop progress, Mr. Taggart. Perhaps not. But neither can we afford to sit by and watch it happen on its own. Not when we have the ability, the collective will, and foresight to influence it. I see. Thank you for illuminating me. Anytime. You're Taggart's aide, aren't you? Dr. Isaiah Sandoval, isn't it? No need to play ignorant, Mr. Jensen. I am quite sure you have a file on me that's as thick as the one you have on Mr. Taggart. You're an outspoken activist in your own right, Dr. Sandoval. When you have seen the things that I have, you find you have no choice but to stand up and be counted. Frankly, I am surprised an ex-cop like yourself isn't more disturbed by the dangers of this technology. Augmentations help a lot of people, Doc. Handicapped, war vets. Yes, but at what cost? My own friend had his life ruined by these so-called enhancements of yours. A man much like you who had no choice but to become augmented. Yet once he was... Too much power can make you do terrible things, Mr. Jensen. I suggest you think long and hard on that. I'd like to hear more about your friend, Dr. Sandoval. What exactly did he do? Nothing. Was he injured in the Gulf? He went on a rampage in a shopping mall, if you must know, hoping to be gunned down by the police, rather than face a lifetime battling augmentation addiction. He was addicted to augments? They don't talk about it in those corporate brochures of yours, do they? Neuropathy dependency, rejection psychosis, any number of physical and psychological ills have resulted from this technology, and yet we rarely hear a word about them. I'm sure the literature is out there. No thanks to the throng of corporate lawyers attempting to stop it. Your friend, did he succeed? Did he suicide by cop? No. Bill Taggart talked him down. Блин, в наше время любые технологии могут довести до психоза. Один только телевизор чего стоит. Хрень сейчас допрёшь. Так. Сейчас впереди. Блин, ничего нельзя. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Сейчас мы его расколем. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now, but he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that? Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard may be paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Пытается сменить тему. Так.
Of course. Возьмем это. You're right. And maybe Pritchard's paranoia is rubbing off on me. It's just that the timing seems so strange, right before you hired me. Don't you think it might be more than a coincidence? I guess I can see why you'd think that, given everything you've been through recently. The truth is, Опа, отлично. I've had a lot of other things on my mind. I'm trying to secure a future here for all of mankind. I can't let trivial security concerns get in the way when people like Bill Taggart want to see me fail. No, you're my best warrior, Adam, and I trust you. I know the loyalty you've shown me will only continue as we take this fight into the future. Because that's what's really important, isn't it? The future. Да. Well, don't get me wrong, boss. I'm not questioning your leadership. I'm just concerned that the data you streamed might have been compromised, accessed by the hacker who attacked us. If so, how do you suggest I handle it? I see. I guess I hadn't considered that. But I still don't know that you need to. Your concerns about the data being compromised Отлично. won't really be an issue as long as we stay strong and work together as a team. That's all I've ever tried to do here. Find the best, most qualified people I can, and bring them all together so they can complement each other. Now, Megan understood that. That's why she suggested I hire you in the first place. To help this little family of ours survive. Как стелет. Так. Boss, I really don't understand why you're giving me the runaround. When you hired me, I said I'd give you the best I could, but I can't protect us if you keep hamstringing my every move. If you won't level with me and tell me what it is you're hiding, then I'm out of here. I quit. Adam, wait. You can't leave us. We need you. Now more than ever. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Да что ж на него такого раскопали? Блин, только практика появилась. Так, надо бы его использовать. Многие уже, думаю, не будем трогать. Айфон, имплант. Вертер. Систему маскировки можно было бы. Ну-ка. Хотя ладно. Сейчас, наверное, вот это и вот это. До конца аж. Так. Собственно. Ладно, по барабану. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the typhoon or with some other top secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company,
Seraph Industries was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Так. Ну, перед тем, как мне, собственно, валить уже теперь, думаю, мне надо бы свалить и распродать то, что у меня есть. А еще надо домой вернуться. Прокачать мой пистолетик. Я очень хочу его побольше прокачать. Блин, я хотел попрыгать. Быстрее, быстрее. Быстрее останавливайся. О, все. Блин. Кстати, как раз сейчас надо бы посмотреть в описи Адама, что там вообще с инфой этой. А где этот хренов опис? Опа. Это как я пропустил? Access granted. А, фигня. Так, у вас тут что можно спереть, не? Бомжи. А, вон он мой оружие. Твою ж дивизию. Да, вот он. Мой офис. Ну-ка, что там? Не отправил. Оу. Нормально, то есть получается, если... Athena tells me you spoke to Seraph. Did he happen to tell you why he made us look like idiots? I'm handling it. You can imagine how relieved I am to hear that. I'll tell you what. While you follow any lead Seraph spoon feeds you, I'm going to do what I should have done in the first place and backtrace that signal. That's your pride talking. Still, get back to me if you find something. You meant when? Pretty sure I didn't. Так, ну ладно. То есть получается, что Адам как бы не отец своих родителей. Отец, блин. Чего я не знал? В общем... А, нет, это мне не надо. Адам был бедный приемный ребенок. Не очень хорошо, надо сказать. О, чип. Его не могу забрать. Так. Собственно, мне туда. Damn, Captain, you back again? I wish I could offer you a drink dish, but I know you only like Hop Devil. Oh, that's all right, Captain. It's the thought that counts. I think... I bees. А, блин, не-не-не, мне не туда попал. А, или... А, не, все правильно, мне вот туда, и потом направо.
зато тут как раз магазинчик этот. What'll it be? Так. Нахрен. Нахрен. Нахрен на бейсбол. Патроны. Охренеть. Патроны, снайпы, ракеты. Вот и все, собственно. Вот. А, для дробовика. Ну-ка. Здесь. Ага, спасибо. Так. Эта улучшалка как? Подходит? Подходит. Отлично. Так, теперь надо до дома Адама добраться. Так, да? Блин, можно было бы еще приобрести эти дротики для пистолета, этого парализующего. Но чего нет, того нет. Мне, кстати, больше нравится, чем этот транквилизаторная винтовка. Просто раз и готово. И никаких забот и проблем. Так, там вроде ничего не должно. Так. Ага, и вот он дома. Так, вот, собственно, мы добрались до квартиры. О, да. Да, это моя прелесть валяется тут. И винтовки мы тоже заберем. Блин, у этих винтовок тут валяется, хоть жопой ешь. Надо только повнимательнее смотреть. Три винтовки. 3. Так. Теперь надо посмотреть, что можно использовать. Лечение емкость. Лечение урона еще. О, бронебойку нашу. А, только на пистолет. Лечение. А, уже все. Все? Ну-ка, и сколько теперь помещается? Всего 7. Как-то несерьезно, если честно. Так, а эту лазерную систему куда можно еще? На винтовочку. Стоит или не стоит? Вот в чем вопрос. А хотя на всякий случай. Это продать. Только здесь сортировки нет. Ладно, все, пора нам отправиться в Китай. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approacheth. Son of a bitch. We're supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hangshaw Court Gardens. It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close.
In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. Китай. Промышленный лидер всего мира. Учитывая, сколько Китай производит всякой всячины, я не удивлен, что она так и есть. I'm starting to get worried. Так, She's 3 days ну-ка away. здесь есть что-нибудь. Блин, это же здоровое наконец-то, походу, дело. Ага, спуски вниз. Их до хрена. Че, не смогу забраться? А ё-моё. А, нет, могу. А вот выше уже нет. Так. Вот человек. Блин, кто с него пистолет есть? Еще подумал, что за гражданский пистолетом? Тауэр. Наверное, посылают куда подальше матом китайских. Гражданские. О! А, полицай. 我前阵子回纽约的时候，看了电视里面的新闻。 Вроде говорят на китайском, а тут где-то на русском. Мне, конечно, приятно, но мне кажется, у них акцент какой-то. Причем жесткий такой. О, пивос. Радио, мне было, карточка застряла. О, каналюга. Нет, пока потом туда пойдем. Нормально, бомжа пришел. Так, не-не-не. Мне это не интересно. Никто ничего не видел. А всем показалось. Блин, вообще ни хрена не понимаю. Чё, где это? Опа! Вот клика протез мне надо. Еще практика мне будет очень нужна. Ага. Ну-ка. Так, патроны сперли, можно 在 уходить. 中国，唯一没有从生物科技热潮中获利的，就是这些平民百姓。是啊， Ну-ка. 看看，虽然我在大理机械工作，但我还住在。 Так. Что-то, блин, столько ларьков открыто, а людей нет. Где продавцы? О! Еще одна коморка. Ну, хоть опыт дали. Блин, а прикольно. Excuse me, do you know where the limb clinic is? Yes, it's on Xichang Road, near the market. Great, thanks. Блин, реально, просто иди и воруй. Through a combination of iron seeding and geothermal management. Вот у меня одного продавца. But many people. Так. Давайте-ка сначала обшарим саму их клинику. Так, тут чё? Блин, тут походу делать точку, как у нас в клинике.
валяется. Деньги, деньги, денежки. Работайте Lim на меня. International welcomes you. You are preferred client? Select what you want from computer. Ну, конечно, радость моя. You're very welcome. Еще 2 практиса, это вообще просто манна небесная для меня. Еще один практис есть. Так, а что мне, собственно, надо? Так, ладно, пока больше ничего я не смогу взять, то, что мне надо. Так что, думаю, нам надо идти дальше. It doesn't happen often, folks, but it Улей. По-моему, хайп переводит как улей. has contacted me personally. О, точно, я знаю, что куплю в следующий раз. Икара. О. О, прикольно. Но это было неожиданно. И что это за место? Оп. He's got to be kidding me. The owner of the most popular club in Hengsha has his office in the cement. You got a favorite poison? Give me a sec. Yeah. So I see this guy laying on the ground. That's right. Look, boring. А вот пошариться я бы тут не отказался. Ну-ка, что-нибудь скажет мне за это? Бляха-муха. Access granted. И ничего мне никто не сказал. Нормально. Ой. А, блин. Зря я сюда залез. Go.